Hello, hello. Hello, Pasangala. Vanakkam and welcome. நான் தான் உங்க master teacher Nivetha, making bio learning very, very simplified just for all of you guys. So, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? So, according to the schedule, we are back with neural control and coordination. Okay, NCERT lines, and we are also going to understand the different diagrams. On the diagrams, ல இருந்து எப்படி கேள்வி கேட்கலாம் அதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள பார்க்க போறோம். A very, very, very good evening to all of you watching the live. Okay, இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி I have some important updates for all of you. So கொஞ்சம் importantaன updates கொண்டு வந்திருக்கேன். முதல்ல let's talk about IVSAT Instant Vedantu Scholarship Admission Test. So this is still happening. நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு, எப்போ மேம் நடக்குது? It is happening every day. Okay, so you can go to the offline centers and write it. நீங்க என்ன பண்ணனும்னா you just have to register in the link that is given in the description below. அது மட்டும் பண்ணா போதும் பசங்களா. Okay, so இதுல எழுதுறதுனால என்ன benefit ma'am? You will get up to 70% scholarship. Is my voice audible? Is my voice audible and clear? Please do let me know. Okay, and you will also get 8 to class 12 foundation course, NEET course, JEE course. இதெல்லாமே நாங்க ஆஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் at a very high quality with very, very affordable fees. Okay, so இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், NEET 2024 crash course 2.0, it's going to begin on Feb 26th. Okay, we have already discussed about this highlights of this crash course. Kandipa, it is going to be a game changer pasangla. Please do enroll yourself in this NEET crash course. It's starting on Feb 26th and the fees is only 4,000 rupees. Okay, yes, அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், it's an English batch, so it's definitely going to be very, very, very useful. இன்னைக்கு நம்ம செஷன் குள்ள போகலாம். Yes, now I'll come back to my dear students. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? Hi everyone. எப்படி இருக்கீங்க பசங்களா? How is the preparation going on? The last 70 days we are very, very close to the war. எப்படி போயிட்டு இருக்கு? Any difficulty in biology chapter? Do you want me to do any biology chapter? Please do let me know. Yes. Shall we start the session பசங்களா? I think we are on time today. Sharp 8 p.m. நேத்து ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. But today on sharp 8 p.m. we are going to start the session. So இந்த சாப்டர்ல உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், there are many deletions. Okay, so neural control and coordination ல you just have nerves and CNS. CNS ல வெறும் brain மட்டும் தான் இருக்கு. Reflex arc, reflex action, sense organs அதெல்லாம் delete பண்ணப்பட்டிருக்கு. Okay, so this is going to be a very, very, very quick chapter. Okay, so NCERT lines வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அதுதான் நம்ம செக் பண்ண போறோம். and questions will come from these questions only பசங்களா. இதை தவிர வேற எதுவுமே வராது. I'm 100% sure shot. Okay, இந்த 4-5 வருஷமா இப்படிதான் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுட்டு வருது. ஸோ அதுக்கேண்டிதான் இந்த மாதிரி ஒரு செஷனை நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். மேம் ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு ஷார்ட்கட் ட்ரிக்ஸ் போடுங்க, கஷ்டமா இருக்கு. ஜெனட்டிக்ஸ்ல என்ன பார்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு? நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்றதா இல்ல இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதா? எந்த பார்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு? கேன் யூ பி a little more clear? கண்டிப்பா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம செஷன் பண்ணலாம். எஸ், ஹாய் பயோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மேம்? பயோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா, பயோ வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க ஒரு விஷயம், கரெக்டா? அதை நிறைய ரிலேட் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கண்டிப்பா அது ஒரு சில பேருக்கு பயாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், சில பேர் பயாலஜி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ அது ரொம்ப இவாபரேட்டிவான சப்ஜெக்ட். ஓகே, அதை எப்படி நீங்க படிக்கலாம்னா, அது வந்து உங்க டே டு டே லைஃப்ல ரிலேட் பண்ணி படிங்க. அப்ப மட்டும்தான் உங்களால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். The entire human physiology you can relate with it to your own body and actually do it. IIT JAM chemistry exam க்கு வேதாந்துல கோர்ஸ் இருக்கா மேம் in Tamil? IIT JAM not sure. Okay, தமிழ்ல இருக்கானாலும் not sure. Okay, yes, are you going to write IIT JAM? That's a very great decision. Okay, சீக்கிரம் மறந்துருது மேம், வாட் டு டூ? ஓகே, இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் டிப் சொல்றேன். நான் நிமானிக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, நிமானிக்ஸ்ன்றது ஒரு ஈஸியான வே டு ரிமெம்பர் திங்ஸ். ஓகே, இன்னொன்று வந்து எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. எனக்கு எழுத டைம் இல்லை மேம் அப்படின்னா நிறைய ஒன் ஷாட் கேளுங்க. என் வீடியோ தான் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லலை, எந்த டீச்சர் வீடியோ வேணாலும் நிறைய கேளுங்க. நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஒன் ஷாட்ஸ் கேளுங்க. ஓகே, நோட்ஸ் எழுதி கலர்ஃபுல்லாக நோட்ஸ் எழுதி உங்கள் ஸ்டடி ரூமில் ஒட்டி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் சம் டிப்ஸ் விச் ஐ கேன் கிவ். ஏன்னா நானும் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன். ஸோ அதுலேருந்து ஒரு லேர்னிங்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஓகே, எஸ், யா.
Super. IIT JAM is a very good exam. IIT JAM என்ன எக்ஸாம்னு தெரியாதவங்களுக்கு it's an exam to enter IISc, okay? IITs for BSc courses, okay? BSc Pure Scienceல நீங்க join பண்ணோம்னா you can write IIT JAM. It's also a very very competitive exam, okay? Duration அதிகமா இருக்கு மேம், one shot time consuming ரொம்ப ஆகுது. Yes, I understand because நமக்கு இப்போ டைம் வந்து ரொம்ப டைம் constraint ரொம்ப கம்மி. ஸோ வேற என்ன சொல்லலாம், NCERT படிங்க. ஓகே, NCERT படிச்சு அதுல இருக்க ஹைலைட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாட்டி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒன் ஷாட் பாக்குறது ரொம்ப டைம் ஆகுதுன்னா யூ கேன் டூ ஒன் திங், யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீட் NCERT ஆன் யோர் ஓன். அப்போ வந்து டைம் கம்மியா ஆகும். ஓகே, அப்படி படிக்க கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கும் பசங்களா. ஒரு படத்தை ஒரு 2 வாட்டி பார்த்தா ஃபுல் படம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா, அதே மாதிரிதான் NCERT அந்த லெசன் ஒரு 2 வாட்டி நீங்க தெளிவா படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா, நான் இப்போ சொல்றேன்ல அந்த மாதிரி நீங்க படிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் ரிமெம்பர். மேம் நான் பிபிடி ஸ்டூடெண்ட், பட் நான் நீட் கிளியர் பண்ணி MBBS போகணும் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனி ஐடியா? பிபிடினா என்ன, கேன் யூ பி a little more clear? Selection option for NEET tricks. தமிழ் மீடியம் மேம், என்ன பண்றது தெரியல மேம், கன்ஃபியூசிங். தமிழ் மீடியம், தமிழ்ன்றது நமக்கு ஒரு பேரியரே கிடையாது பசங்களா, கண்டிப்பா சொல்றாங்க. ஓகே, பிகாஸ் கொஸ்டின் பேப்பரும் இப்ப தமிழ்ல வந்துருச்சு, நாங்களும் தமிழ்ல சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து மைண்ட்ல எடுத்துக்காதீங்க, அது ஒரு நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்டா எடுத்துக்காதீங்க. ஸோ யூ ஹேவ் டு கிராஸ் த பேரியர் அண்ட் கம். ஓகே, கண்டிப்பா நம்மனாலையும் முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை வரணும். பிசியோதெரப்பி, ஓகே பிசியோதெரப்பி பண்ணலாம், ட்ரை பண்ணலாம். யூ கேன் ரைட் நீட், ஏன்னா நீட் நான் பயோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட எழுதலாம். ஓகே, எஸ். ஹவு டு அப்ரோச் த கொஸ்டின்ஸ் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஓகே, பரவாயில்ல, ஒரு 2 நிமிஷம் இதை பத்தி பேசினா ஒன்னும் தப்பு இல்லை. கொஸ்டின்ஸை முதல்ல தெளிவா படிங்க பசங்களா. நிறைய பேருக்கு ஒரு அவசர புத்தி இருக்கு, கரெக்டா? எனக்கு இந்த டாபிக் தெரியும், இப்போ நியூரல் கண்ட்ரோல்னு வச்சுக்கோங்க, பிரெயினை பத்தி, நான் பிரெயினை பத்தி சூப்பரா எல்லாமே படிச்சிருக்கேன், நான் கொஸ்டினே முழுசா பார்க்காம அந்த ஆப்ஷனையும் முழுசா படிக்காம தப்பான ஆன்சர் எழுதிட்டு வந்துருவேன். ஓகே, நான் சொல்ற ஒரு சஜஷன் என்னன்னா, எல்லா கொஸ்டினையும் 2 வாட்டி படிங்க. இப்பத்துல இருந்தே அந்த பிராக்டிஸை கொண்டு வாங்க. ஓகே, bring that practice right from now. Read the question twice. எல்லா ஆப்ஷனையும் ஒரு வாட்டி படிங்க. அது எவ்வளோ சிம்பிளான எவ்வளோ மொக்கையான கொஸ்டினா இருந்தாலுமே, ஓகே, read all the options once and read the question twice. ஓகே, நீங்க இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ண your time speed will increase. so நீங்க எக்ஸாம் டைம்ல சூப்பர் கிளியரா கொஸ்டின் படிச்சிருவீங்க. ஓகே, assertion and reason tricks for NEET. ஓகே, assertion and reason tricksக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இந்த NCERT questions பிராக்டிஸ் பண்றது தான். ஓகே, உங்க NCERTல எங்கெல்லாம் since, because, ஓகே, therefore அந்த மாதிரி எல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நல்லா ஹைலைட் பண்ணி படிங்க. ஓகே, பொறுமையா, ரொம்ப பொறுமையா அந்த 4 ஆப்ஷனையும் படிச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, 7.5 இருக்கு மேம், 7.5%. ஓகே, 7.5% ரிசர்வேஷன் பத்தி சொல்றீங்க, கரெக்டா? சோ அந்த ரிசர்வேஷன் இருந்தா டெஃபினெட்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, கட் ஆஃப் வந்து ஒரு வருஷமும் மாறும். சோ அதனால நான் கட் ஆஃப் வந்து சொல்ல விரும்பல. அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் 580 to 600 எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க பசங்களா. ஓகே, 580 to 600, 7.5% ரிசர்வேஷனுக்கு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, yes. Can we get into the session with all the energy? Can we get into the session pasangla? Yes. Can we get into the session, all of you? Yes. nightmare ma'am தேவையில்லை. என்னோட சில வீடியோஸ்ல நான் assertion and reason வந்து நான் சால்வ் பண்றேன். ஓகே, மேபி இந்த கமிங் வீக் வில் புட் அ குவிஸ். கண்டிப்பா அந்த குவிஸை அட்டென்ட் பண்ணுங்க கண்ணா. ஓகே, டெஃபினெட்லி assertion and reason அப்படியே ரொம்ப ஈஸியா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, பண்ணலாம் பசங்களா. நியூரல் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் நீங்க சொன்ன ஒரு விஷயத்தையும் நான் மைண்ட்ல வச்சு கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் அப்லோட் பண்றேன். நான் கேட்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் தான், டூ சப்போர்ட் மீ. ஓகே, தட்ஸ் இட். எஸ். ஸோ என்னைய பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு, ஐ ஹவ் பீன் இன்டு நீட் கோச்சிங், ஐ ஹவ் பீன் இன்டு CSIR கோச்சிங். CSIRன்றது கவுன்சில் ஃபார் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச், அண்ட் ஐ மீன் ஆல் இண்டியா ரேங்க் 27. ஓகே, அதனால எனக்கு இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸோட ஐடியா வந்து அதிகம். ஐ ஹவ் பீன் இன் டீச்சிங் ஃபீல்ட் சின்ஸ் 6 years. ஓகே, அண்ட் பயாலஜியோட ஐ மீன் லைஃப் சயின்ஸ் எஜுகேட்டர். ஓகே, பயாலஜின்னு வந்து என்னோட இதை வந்து குறிக்க முடியாது. ஓகே, ஐ மீன் லைஃப் சயின்ஸ் எஜுகேட்டர். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் அ ஷார்ட் introduction about me. We will start. So இந்த சாப்டர்ல என்னென்னப்பா இருக்கு? We have neural system. So neural system, human neural system, human nervous system,
Neuron as structural and functional unit, central nervous system. Sense organs கிடையவே கிடையாது. இன்னும் உட்கார்ந்து sense organs படிக்காதீங்க. அதுல இருந்து questions 100% sure வரவே வராது. Okay? Yes, we will get into the first set of questions. Dash is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. This is directly from your NCERT. Ma'am, இந்த chapter நாங்க படிக்கவே இல்ல மேம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல. படிச்சவங்க பார்க்காம ஆன்சர் பண்ணுங்க. படிக்காதவங்க பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுங்க. பரவாயில்ல, பிரச்சனை கிடையாது. What is the answer? Dash is the process through which two or more organs interact and complement. Very good, very good, super. The answer is coordination. So usually எங்களோட session attend பண்றவங்களுக்கு தெரியும், we have a timer. Okay, we don't waste time. So நேத்து மட்டும் ஒரு 1.5 hoursல we have solved around 130 questions. Okay, so இன்னி questions வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான், டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணிடலாம். The dash provides an organized network for point-to-point connections for a quick coordination. What is the answer? The dash provides an organized network of point-to-point connections. எதுப்பா provide பண்ணுது? Yes, very good, very good. The neural system, right? So the neural system provides point-to-point coordination. Yes, absolutely correct. The dash provides chemical integration through hormones. The dash provides, very good, yaralla neural system solringlo, super. The dash provides chemical integration through hormones. It starts with the letter E. It starts with the letter E. I will use another color. Very good, very good. It is the endocrine system. So நம்ம உடம்புல வந்து ரெண்டு controlling system இருக்கு. ஒன்னு வந்து endocrine, இன்னொன்னு வந்து neural system. So both of these are working hand in hand, ஒரு team மாதிரி work பண்ணி நம்ம பாடியை control and coordinate பண்றாங்க. Okay, so the neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can dash and dash different kinds of dash. Who will tell me this? Who will tell me this? சொல்லுங்க பசங்களா. Which detect, okay, receive and transmit. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டுமே ரொம்ப முக்கியம். Okay, different kinds of stimuli. Okay, clear பசங்களா? Super சுபி, super, very good. Yes. So என்ன பண்ணுது நம்மளோட neural system? Detect பண்ணுது, receive பண்ணுது, அப்புறம் transmit பண்ணுது. Yes, very good. Can we continue பசங்களா? Can we continue? Yes. The CNS, இது ரொம்ப அசால்ட்டா ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய question. எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க பசங்களா. What is CNS? The central neural system or the central nervous system. It comprises of two. What are they? ரொம்ப ஈஸியான question. ரொம்ப ஈஸியான question. எல்லாருமே லைவ் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம் இந்த question. ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். That is your brain and the spinal cord. Okay, the PNS comprises, the peripheral nervous system comprises of all the nerves, okay, of the body associated with the CNS. Okay, PNS na enna? CNS na central neural system. PNS na enna? Peripheral neural system. Okay, so இந்த PNS என்ன consist பண்ணுது? அது வந்து nerves. Okay, CNS na உங்க brain and spinal cord. Hi crazy dude, good evening. எப்படி இருக்கீங்க? Superb. Yes, the nerve fibers. அடுத்த question number 7. The nerve fibers of the PNS are of two types. ரெண்டு விதமான nerve fibers இருக்கு. What are they? What are the two types of nerve fibers? Yes, what are the two types of nerve fibers? Very good. Afferent and efferent. இந்த மாதிரி டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணுங்க பசங்களா. முடிச்சிட்டு போய் தூங்கலாம் எல்லாருமே. Yes. The afferent fiber transmit impulse from dash to the dash. The efferent fiber transmit regulatory impulse from the dash to the concerned dash. Tell me quickly. Yes. Afferent transmit impulse from the muscle
to the CNS or from the tissues. Okay, from the tissues to the CNS. Yes, correct. From the tissues to the CNS. Okay, and what does this efferent do? It carries impulse from the tissues or muscles. Okay, from the CNS to the tissues or organs. எப்படி வேணா சொல்லலாம். Okay, so afferent க்கு efferent க்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. இது என்னோட ஸ்கின்னா, என்னோட ஸ்கின்ல இருந்து nervous system கொண்டு போறது வந்து afferent. Okay, என்னோட nervous system, என்னோட brainல இருந்து ஸ்கின்னுக்கு கொண்டு வரது வந்து efferent. இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்கு, afferent and efferent க்கு. Can anyone tell me what are the other two names of afferent and efferent? இன்னொரு ஈஸியான பேர் இருக்கு, ரொம்ப ஈஸியான பேர் இருக்கு. Anybody? I will give you hint. Afferent starts from S, efferent starts from M. Other name for afferent, other name for efferent. Super. Okay, we call it as sensory and motor. Okay, ரெண்டுமே ஒரே விஷயம் தான். Yes, can we continue பசங்களா? Yes or no? Yes. The PNS is divided, ma'am, in anatomy of flowering plant some topic மட்டும் delete பண்ணிருக்காங்க. New NCERT ல deleted topics படிக்கணுமா வேணாமா? anatomy of flowering plants secondary growth இல்ல, அத தவிர வேற எல்லாமே இருக்கு. secondary growth இல்ல, அத நீங்க படிக்க தேவையில்லை. Okay, you don't have to read that. Yes, the PNS is divided into two division. What is the PNS divided into? Anybody? It is divided into somatic neural system and autonomic neural system. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. SNS and ANS. Okay, the somatic neural system relays impulse, okay, from the dash to dash, from the dash to dash. Very good Kana, very good. Yes, from the where to where? Yes, from the CNS to the muscle. Okay, while the autonomic neural system transmit impulse from the dash to the dash and dash of the body. Yes, சொல்லுங்க பசங்களா, very good. From the CNS to the involuntary and one more thing, involuntary and smooth muscles, involuntary organ and smooth muscles. Okay, ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Involuntary organs எது பசங்களா? What are the involuntary organs? You have your stomach, you have your lungs, you have your kidneys. They are all involuntary organs. Okay, or visceral muscles. Very good. Super. Yes. Ma'am, உங்க higher officials கிட்ட காட்டுஸ். Okay, I will definitely talk. Okay, சொல்லுங்க பசங்களா. The autonomic neural system is further classified into dash and dash. Autonomic இன்னும் ரெண்டு விதமா classify பண்றோம். அது பேர் என்ன? What is it? It is classified into sympathetic and parasympathetic system. Okay, sympathetic and parasympathetic system. Okay, இன்னொரு விஷயம், IIT JAM கான சிலபஸும் NEET கான சிலபஸும் ஒரே மாதிரி தான். Okay, so you can prepare parallelly. It is almost the same. Competitive level is almost the same. என்னன்னா IIT JAM ல ரொம்ப கம்மி பேர் எழுதுவாங்க. Okay, so the competition is actually even more because the number of seats is very less. So competition level is the same. Okay, next question. Visceral nervous system is the part of the peripheral nervous system that comprises the whole complex of. உங்க visceral nervous systemல என்னென்ன இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். This is very important. Who will tell me? 4 விஷயம் இருக்கு. What are they? 3 விஷயம். 4 விஷயம். Yes. One is nerves. Okay, fibers, ganglia and plexus. Okay, this is very important. Visceral na enapa? What do you mean by visceral nervous system? What is viscera? My internal organs is called viscera, right? So there needs to be a nervous system that sends impulse to these, right? So you have nerves, fibers, ganglia and plexus. மறந்துடாதீங்க, இருக்குறதுல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைன். Okay, can we continue? Shall we continue? So 17 minutes, 14 questions. We are 3 minutes lagging behind. Okay, we need to pick up the speed. Yes. Shall I continue, pasangla?
a neuron. இப்போ நம்ம neuron குள்ள போறோம். What does a neuron consist of? Will be little more quick. Okay. What does a neuron consist of? Neuron la மூணு part இருக்கு. What are they? Anybody? Anybody? It contains a cell body. Okay. It contains an axon. It contains a dendrite. Okay. Yes, very good. Cell body, axon and dendrite. நீங்க என்ன மேம் இவ்வளவு சிம்பிளான questions கேக்குறீங்க? ஏன் தெரியுமா பசங்களா? I have included these questions. These questions will increase your confidence. ஓகே, எனக்கு ஏதோ தெரியுதுப்பா, நான் ஒண்ணுமே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கல, பட் எனக்கு ஏதோ தெரியுதுன்ற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குல்ல, that is going to take you somewhere else. Yes. Next question. The cell body contains cytoplasm with typical cell organelles and certain granular bodies called what? What are the granular body which is there in the cytoplasm of a neuron? Anybody? Yes, it is Nissel's granule. Okay, Nissel's granule. In the Nissel's granule என்னன்னு தெரியுமா? Does anyone know what is this Nissel's granule? What is its function? Anybody who knows that, please do let me know. தெரியாட்டி நான் சொல்றேன். Okay, short fibers which repeatedly and project out of the cell body also contain Nissel's granules, okay, and are called dash. These fibers transmit impulse towards the dash. Very, very important. Very, very important. Okay. Yes. What are they? And the Nissel's granules and are called dendrites. Okay. And they transmit impulse towards the cell body. Okay. They transmit impulse towards the cell body. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை மறந்துட்டேன் பசங்களா. This PDF is available for all of you to download. So you can download and keep it. So trust me, once you're done revising, solve this one PDF, you're done with this chapter. Okay. So please do download it. We'll continue. Next question. The dash is a long fiber, the distal end of which is branched. The dash is a long fiber. நம்ம எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம்? நியூரான் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். நியூரான்ல எது பசங்களா? Long fiber. What is the long fiber? Anybody? Anybody? Very simple question. Yes, it's absolutely the axon. Okay, the axon is a long fiber and the end of the axon is branched. Okay, each branch terminates as a bulb-like structure called. What is the bulb-like structure called பசங்களா? அது என்னன்னு சொல்றோம்? Anybody? Anybody? Yes. இந்த மாதிரி axon வந்து இங்க ஒரு bulb-like structure மாதிரி இருக்கும். What is that structure called? Superb, superb. It is your synaptic knob. Okay. And this synaptic knob possesses synaptic vesicle containing chemicals called dash. What are the chemicals that are present in your synaptic knob? Okay. Yes. Very good. Very good, Neetu. Very good. Very good, Kana. Yes. It contains neurotransmitters. என்ன இருக்கு பசங்களா அதுல? Neurotransmitters இருக்கு. Okay. Simple. Simple. Yeah. Very good. The axon transmit impulse away from a cell body to a dash or to a dash. What is the answer for this? The axon transmit impulse away from the cell body to a dash or to a dash. Who will tell me the answer? I will give you a hint. Okay. So it starts with S. It starts with N. It starts with S and N. Superb. Superb. Synapse na enna? Enakku yaar solveenga? What is synapse? Okay. And neuromuscular junction. What is the synapse பசங்களா? குயிக்கா சொல்லுங்க. Receive எது மேம்னா புரியல. I didn't get your question. இன்னும் கொஞ்சம் question reframe பண்ணி கேளுங்க. Yes. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? The axon transmit impulse away from the cell body to a synapse or a neuromuscular junction. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. மூணு விதமான நியூரான் இருக்கு. மல்டிபோலார், ஓகே, you have bipolar and unipolar. So மல்டிபோலார்ல என்னப்பா இருக்கு? மல்டிபோலார்ல என்ன மாதிரி எத்தனை ஆக்சான் இருக்கு, எத்தனை டென்ட்ரைட் இருக்கு? குவிக்கா சொல்லணும். How many axons and how many dendrites are there? You have one axon, okay, and two or more dendrites. அததான் நம்ம மல்டிபோலார் நியூரான் சொல்றோம். Yes, one axon, many dendrites. Super. Where are they seen? Where are they seen, பசங்களா?
Where do you see this? அது ரொம்ப முக்கியமான question. Where are multipolar neurons present? Or match the following type questionல கேட்கலாம். Hint கொடுத்தா C. It starts with the letter C. Very good, Neetu. It starts this your cerebral cortex. Okay. அடுத்தது bipolar. Bipolarனா என்ன? ஒரு axon, ஒரு dendrite. Okay. ஒரு axon, one axon, one dendrite. It is, where is it found? Where is bipolar found? Anybody? No, embryonic stage வந்து unipolar. Bipolar எங்க இருக்கு? யாராச்சும் சொல்ல முடியுமா? Where is bipolar neuron present? Very easy. It is very good. It is present in the retina of eyes. So last year யாரெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்களோ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். Retina is a nervous layer. So there you have neurons. They are your bipolar neurons. So they are present in the retina of the eye. Okay, so next question போகலாம். Unipolar, they just have one axon only. They do not have dendrite. Okay, they do not have dendrite at all. Where are they seen? Where are they seen பசங்களா? They are seen in the embryonic stage. Okay, நம்ம குழந்தையா நம்ம அம்மா வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது அந்த embryonic stageல we see this. Okay, embryonic stage. புரிஞ்சுதா பசங்களா எல்லாருக்கும்? Yes. There are two types of axon. ரெண்டு விதமான axon இருக்கு. இப்போ நம்ம first பார்த்தது neurons. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது axons. What are the two types of axons? Anybody? So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம முதல்ல பார்த்தது வந்து neurons. இப்போ நம்ம பார்க்கிறது வந்து axons. What are they? You have myelinated, okay, myelinated axon and non-myelinated axons. Okay, myelinated and non-myelinated. Superb. Very good. This is very easy. Okay, the myelinated fiber. Question number 25. The myelinated nerve fibers are enveloped with dash which form a dash around the axon. The myelinated fiberல ஒரு ஸ்பெஷலான envelope இருக்கு. அது பேர் என்ன? Okay, and they form a dash. Very good. They with squam cells. Okay, squam cells. Okay, which form a dash around the axon. What is here? Very good. எல்லாருமே squam cells சொல்ற எல்லாருமே very good. சொல்லுங்க பசங்களா. இங்க என்னப்பா? What do they form? They form a myelin sheath. Okay, என்ன form பண்றாங்க? Myelin sheath form பண்றாங்க. Clear? Superb. They form a myelin sheath. Okay, shall we continue? All of you, 25 questions, exactly 25 minutes. We are coping up with the speed. Okay, பண்ணலாம் பசங்களா. Next set of questions. இதுல ஏதாச்சும் doubt இருக்கா? Anybody? Please do let me know if you have any doubt. Next, the gaps between two adjacent myelin sheath are called. Okay, there are gaps between the myelin sheath. அது என்னன்னு சொல்றோம்? What is it called? It starts with the letter N. It starts with the letter N. இது ஒரு 8th 9th இருந்தே படிச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம. கரெக்ட்டா? Yes. It's called node of Ranvier. Okay, என்ன சொல்றோம்? Nodes of Ranvier ன்னு சொல்றோம். Okay, where are these myelinated neurons present? இது எங்கப்பா இருக்கு இந்த myelinated neurons? Where do you see? அப்பே இதுக்கான ஆன்சர் யாரோ சொன்னீங்க. Where are myelinated nerve fibers present? Important question. Very good Subi. It is present in your spinal and cranial nerves. Okay, so unmyelinated nerve fiber is also enclosed by squam cell that does not. நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு நோஷன் இருக்கு. Unmyelinatedல வந்து squam cells இருக்காதுன்னு. அப்படி கிடையாது. Squam cells இருக்கு, but they do not form a myelin sheath. Okay, they do not form a myelin sheath. That is very important. Okay, around the axon, and it's commonly found in dash and dash. Where do you see this? Unmyelinated neurons. Anybody? It is present in your somatic neural system and autonomic neural system. இந்த ரெண்டு இடத்துல வந்து நாம இத பார்க்கிறோம். Super. Very good. Neurons are dash because their membranes are in a dash. Now we are moving on to generation and conduction of impulse. Okay, very quick this session is going to be pasangla. சொல்லுங்க. Neurons are dash. Okay, very good. Somatic, autonomic, super.
சொல்லுங்க. Question number 30. Very good. Neurons are excitable. Okay? Excitable because their membranes are polarized. எனக்கு இப்போ இந்த polarized ஓட meaning என்னன்னு தெரியணும். What do you mean by polarized? What do you understand by polarized பசங்க? சொல்லுங்க. Polarized na என்ன? Any idea what is polarized? Polarized na இதுதான் என்னோட axon membrane na. Okay, so there will be a charge. Yes, positive and negative. எங்க positive ஆ இருக்கும், எங்க negative ஆ இருக்கும்? யாராவது சொல்றீங்களா? Where it will be positive, where it will be negative? Anybody? So inside it is negative, outside it is positive. Okay, outside the axon it is positive. So இததான் நம்ம வந்து we call it as a polarized state. Okay, or resting potential ன்னு சொல்றோம். Okay, இங்க தான் நிறைய பேர் confusions இருக்கு. அதை தான் நம்ம இப்போ clear பண்ண போறோம். Inside negative, outside positive. Very good, very good. Okay, we shall continue. இதுதான் பசங்களா உங்க நியூரானோட structure. Okay, quickly we will label them. What is this? What is this? This is your dendrite. Okay, what is this? This is your nucleus. Okay, and what are these granular structures? These are Nissls granule. Okay, in the Nissls granule function enna, they help in synthesis of neurotransmitters. Okay, Nissls granules. Okay, what are these? Idu vandu squam cells. What are these? What are the? Idu vandu squam cell. Idu vandu myelin sheath. No, இது வந்து axon, correct. இது வந்து axon, sorry. Then you have your synaptic knob. Okay, synaptic knob you have. This is a myelinated neuron. Then you have the space and that is called nodes of Ranvier. Okay, so Nissls granule வந்து என்னோட dendrites-லயும் present-ஆ இருக்கு. அதையும் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Okay, yes, we shall continue. Tell me now. These ion channels, okay, உங்க entire axon-ல வந்து நிறைய ion channels இருக்கு. Okay, these ion channels are dashed to different ions. என்ன சொல்ல வராங்க? Ion channels are impermeable. Okay, permeable, impermeable. Permeable na உள்ள விடுறது, impermeable na உள்ள விடாதது. Okay, these ion channels are selectively permeable. Okay, selectively permeable to different ions. Okay, super. When a neuron is not conducting any impulse, that is resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to dash and nearly impermeable to dash. This line is very, very important. Okay, இப்போ ஒரு நியூரான் இருக்கு, அது ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே, அது எந்த வேலையும் பார்க்கல. அப்ப எந்த அயான்ஸ் உள்ள வரும், எந்த அயான்ஸ் உள்ள வராதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின். பார்க்கலாம் யார் ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. What is the answer? Super. So it is permeable to potassium and impermeable to sodium. Super, Subi. நீங்க NCERT ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியுது. Even you, Neethu, superb, superb. Okay. Similarly, the membrane is impermeable to negatively charged proteins present in the membrane is impermeable to negatively charged proteins. Where are they present? Where are the negatively charged proteins present? Yes. எங்க இருக்கு பசங்களா negatively charged protein? It is present in the axoplasm. Okay, so என்னோட axoplasmல இருக்குல negatively charged protein அதெல்லாம் வெளிய போகாம இருக்கும். That is what they are trying to tell. What is axoplasm? It's a fluid that's present in my axon. That's it. Simple. Very, very good. Okay, we shall continue. Consequently, the axoplasm inside the axon contains high concentration of dash and dash charged protein and dash concentration of Na+. ரொம்ப ஈஸியான question. Previous question புரிஞ்சதுனா இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். The axon contains high concentration of K+ and negatively charged proteins, okay, and low concentration of Na+. Okay, புரிஞ்சதா? Very good, very good, super. Okay, in contrast, the fluid outside the axon contains a low concentration of dash, a high concentration of dash, and thus the concentration dash is formed.
கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங், கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. பட் இந்த டாபிக் யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது அசால்ட்டா சொல்லிடலாம். Okay, so என்ன சொல்றோம்? The fluid outside contains a low concentration of K plus, okay, a high concentration of Na plus. இப்போ நம்ம வந்து outside சொல்லிட்டு இருக்கோம். Okay, and thus forms a concentration gradient. ஒரு concentration gradient form ஆகும். Clear? All of you clear? Yes, superb, superb. These ionic gradients across the resting membrane are maintained by the dash of ions by the dash which transport dash outwards for dash into the cell. This is interesting. Who will tell me this? Who will tell me this? Are maintained by ungaloda plasma, ungaloda axonal membrane la you have a sodium potassium pump. Okay, என்னோட axon membrane ல என்ன இருக்கு? ஒரு Na plus K plus pump இருக்கு. Okay, of ions by the active transport. இல்ல ஒரு நிமிஷம், இதுக்கு ஆன்சர் என்னப்பா? Okay, that is fine. Na plus K maintained by the Na plus K plus pump. No, by the movement of ions. One second. Okay, by the movement of ions. Okay, by Na plus K plus pump. Na plus K plus pump. Okay, which transports how many sodium and how many potassium pasangla? Yes, someone told it correct. Okay, so 3 Na plus will go outside and 2 K plus will come inside. Okay, yes, super, very good. Can we continue? Here it is active transport. Active transport na enna? What do you mean by active transport? Anybody? It is a movement of molecules from lower concentration to higher concentration. Okay? Yes, we shall continue. The next question. The outer surface of the axonal membrane possesses a dash charge while its inner surface becomes dash and therefore is dash. Solunga. What is the difference between auricle and atria? They are the same, other names. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. The outer surface of an axonal membrane possesses a positive charge while its inner surface becomes negative and therefore it is polarized. Okay? Yes. Hi Janice, எப்படி இருக்கீங்க? It's been a long time. எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்க preparations? Yes, very good. The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as the, இது ரொம்ப easy. Okay, பேர்லயே இருக்கு. It is called as the resting membrane potential. அது என்னன்னு சொல்றோம்? Resting membrane potential ன்னு சொல்றோம். Okay, or resting potential ன்னு சொல்றோம். What is the resting potential value? What is it? It is minus 30 millivolt. Okay, extra information. Onnu thappilla. Okay, yes, in question itself it's there. That's what I was trying to tell. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called the dash, which is in fact termed as a nerve impulse. இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து impulse வந்து begin ஆகுது. Okay, so இந்த இடத்துல வந்து impulse start ஆகுது. So what will happen when the impulse starts? What is it called? It is called as the action potential. Okay, action குள்ள இறங்குது. யார் இறங்குறா? என்னோட நியூரான்ஸ் வந்து action குள்ள இறங்குது. Okay, and that is what we call it as nerve impulse. I have a picture, I will show you. Okay, yes. A nerve impulse is transmitted from one neuron to another neuron through junctions called. What is a junction between the neuron called? What is a junction between the neurons called? Come on, pasangla, tell me what is this answer. Very easy question. Very easy question. The nerve impulses is transmitted from one neuron to another neuron via what? Very good. Via junction called synapse. Okay. So, ரெண்டு விதமான synapse இருக்கு. What are the two types of synapse?
Okay, அதுக்கு முன்னாடி இது இருக்கு. That is your electrical synapse and chemical synapse. Okay, a synapse is formed by the membrane of dash neuron and dash neuron. It is formed by a membrane of presynaptic neuron, and you also have postsynaptic neuron பசங்களா. So ரெண்டு neuron இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், which may or may not be separated by a gap called dash. What is that gap called? That is your neuromuscular junction. Very good, very good. Okay, synaptic cleft ன்னு சொல்லலாமா அத? Neuromuscular junction, அது வந்து muscle இருந்தா தான neuromuscular junction. So we call it as synaptic cleft. Okay, synaptic cleft. Next question. There are two types of synapse. We already discussed what are the two types of synapse. One is your electrical synapse. Okay, other one is your chemical synapse. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Yes. So which is faster, electrical or chemical? Which is faster? That's what we are going to discuss now. Okay, we'll start with it pasangla. At electrical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neurons are in very close. இந்த இப்போ வந்து ரெண்டு நியூரான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, இந்த ரெண்டு நியூரான்ஸ் நடுவுல எலக்ட்ரிக்கல் சினாப்ஸ் இருக்கு. அப்ப இந்த ரெண்டு நியூரான்ஸ்குள்ள இருக்க ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கும். எஸ், they will be very very close. They will be in very close proximity. Okay, dash can flow directly from one neuron to other across these synapses. What flows between one neuron to another neuron? What is that flows? It's electric synapse. So what will flow? Obviously it is current, right? Current na நம்ம நினைக்கிற மாதிரி current கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப மைல்டான current. We call it as electric current, right? So electric current can flow from one neuron to the other across these synapses. Okay, புரிஞ்சதா? Impulse transmission across an electrical synapse is always dash, then that across the dash. Electrical synapse are dash in our system. So இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான statement based questions in your exam. Very 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 important. Okay, so electrical synapse is always faster, okay, than that across a chemical synapse. Chemical synapse. Okay, electrical synapse are rare in our body. They are very very rare. Very good, very good. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டா கத்துக்கோங்க பசங்களா. One day without your knowledge you will master NCERT. Okay, at chemical synapse, the membranes of the dash and dash neurons are separated by a dash filled space called dash. சொல்லுங்க. At chemical synapse, the membrane of the presynaptic and postsynaptic, correct? Presynaptic and postsynaptic neurons are separated by a space. Separated by what? Separated by a synaptic cleft. No. Separated by a synapse. What is it? Is it synaptic cleft? Yes, it's synaptic cleft. Yes. So separated by a space. No. What is this? Inga enna varum pasangala? Separated by a fluid filled space. Super, super. Okay, fluid filled space called your what is it called? What is a fluid filled space called? Synaptic cleft. Okay, adu enna solrom? Synaptic cleft nu solrom. Okay, so ma'am, what is the difference between neuromuscular junction and your synaptic cleft? The space between presynaptic and postsynaptic neuron is your synaptic cleft, whereas the space between the neuron and my muscle is called neuromuscular junction. Remember that. Okay, can we continue pasangla? Shall we continue? Yes. Next question. Chemicals called dash are involved in the transmission of impulse at these synapses. What are the chemicals? Very easy. What are the chemicals called? The chemicals are called neurotransmitters. Okay. Can you give some examples for neurotransmitters? Any examples for neurotransmitters? You have acetylcholine.
Okay, GABA, gamma amino butyric acid. This is given in your NCERT, so follow that. Okay, the axon terminals contain vesicles filled with these. The axon terminal contains vesicles filled with these neurotransmitters. Ingu neurotransmitters. Okay, the release, oh, delete okay, we'll just try to understand. The release neurotransmitter bind to the specific receptor present on the postsynaptic membrane. So where is the receptor present? The receptor is present on the postsynaptic membrane. Okay, the binding opens dash, allowing the entry of ions which create or generate a new potential in the dash synaptic neuron. Solunga pasangla. The binding opens dash. It opens ion channels. Yes or no? It opens ion channels. Very good. Allowing to generate a new potential in the postsynaptic neuron. Okay? Purinjada? Ellarkume? Very good. Very good. 52 question. The new potential developed may be either dash or dash. Idenakku yaar solluvinga? What is the new potential that is developed called? It may be excitatory. Okay, adha enna solrom? Excitatory or inhibitory. Okay. Yes, super. This statement is very, very important. This is also very, very important. Okay, we shall continue. 52 questions done. Now, tell me, pasangla, what are these? Let's quickly label them. Now, ungalku name pani tharen. A, B, C, D, E, F, G. Quickly. Or activity mari, quick kana activity mari. Okay, what is A? It is obviously axon. Correct. What is B? What is B? It is axon terminal. Axon terminal. Okay. Then what is C? What is C, pasangla? C is your synaptic vesicle, right? It's a synaptic vesicle. It contains neurotransmitter. Synaptic vesicle. Then what is D? D is your presynaptic membrane. Okay, then what is E? What is E? It is your synaptic cleft. Okay, idu enna solrom? Synaptic cleft nu solrom. What is F? F is post synaptic membrane. Okay, and what is G? G is a receptor. Super. Okay, in the moonume, in the presynaptic, okay, synaptic cleft, idu mooniyum sethu dhaan nama synapse nu solrom. Okay, all these three together we call it as synapse, and that's why I drew this. I wanted you guys to label it. So synapse is different, synaptic cleft is different. Okay, shall we continue? Shall we continue, pasangla? Everyone, all of you are here. Can I get a thumbs up in the chat section? We will move on. Yes. Okay. The dash is this. Ipa nama brain kulla poitom. Avladha. Brain mudichittona idu mudinjiruchu. Romba kutti session da inniki. Okay. Yes. The brain, nane answer solliten. Okay. The brain is the central information processing unit or organ of our body and acts as the dash and control system. How is your brain acting, pasangla? It is acting like a command and control system. Okay, eppadi oru computer ku CPU irukko, nama odambukku irukka oru CPU vande ungaloda brain. Okay, yes, command and control system. The brain is, idella inno quick ah vandrum, konja nervous system da konja slow ah pochi. This will be very, very quick. Okay, the human brain is well protected by the dash. How is the human brain protected? It is well protected by the skull, right? Romba easy ana question. Okay, yeah, I'll choose this color.
Inside the skull, the brain is covered by dash. What is the brain covered by? Skull irukku. Skull kulla enna irukku? What is there? You have something called as, I'll write it here. It is cranial meninges. Okay, meninges. Okay, super, super. Adha moon layer irukku. What are the layers? What are the layers? What is the outer layer called? The outer layer is called dura mater. Okay, a very thin middle layer is called as what, pasangla? It is called arachnoid. Okay, arachnoid. And the inner matter is what we call it as pia mater or pia mater. Okay, and this pia matter is very thin. Okay, it is an inner layer which is in direct contact with the brain tissue. Idha vachi or question kandipa kekalam. Okay, next set of question. The brain can be divided into 3 major parts. What are the 3 major parts of your brain? Very easy. It is your forebrain, okay, midbrain and hindbrain. This is romba easy question. Now, what does the forebrain consist of? What does the forebrain la 3 part irukku? What are they? Very good, very good. What are the forebrain consisting of? It consists of cerebrum. Okay, it consists of thalamus and it consists of hypothalamus. Okay, these are the 3 important regions: cerebrum, thalamus, hypothalamus. Doubt irukkodadu idhilla. Okay, dash forms the major part of the human brain. So human brain le largest part edu pasangla? Which is the largest part of your human brain? Very good, Neetu. Very good, Subhi. Very good, Janice. Very good. Dash forms the major part of the brain. Cerebrum. Doubt illa iduyume. Okay, cerebrum is the largest part of the brain. Okay, a deep cleft divides the cerebrum dash into two halves, which are termed as the dash and dash cerebral hemisphere. Solunga pasangla, idukana answer enna? How is the cerebrum divided? Divides the cerebrum longitudinally. Okay, longitudinally into 2 hemispheres. One is your left, other one is your right. Okay, left cerebral and right cerebral hemisphere. Super. The hemispheres are connected by a tract of dash called dash. What is a tract of called? It is called the tract of nerve fibers. So adha nama enna solrom? Tract of nerve fibers. We call it as corpus callosum. Okay, this is very, very important. Okay, nerve fibers, tract of nerve fibers called corpus callosum. Okay, let's move on to the next question. The layer of cells which covers the cerebral hemisphere is called dash and is thrown into prominent dash. What is the layer of cells that covers the cerebral hemisphere called? Adu per enna? It is called cerebral cortex. Okay, and it's thrown into prominent folds. Neenga brain vandu pathina adla vandu numerous folds irukum. Okay, that is what they are trying to tell here. Yes, superb, superb. The cerebral cortex is referred to as what kind of matter? Cortex is what color? Very good. Nama cortex enna color la irukum? Is it gray matter or white matter? Is it gray matter or white matter? Yes, it's absolutely gray matter. Okay, the cerebral cortex contains dash areas. Solunga pasangala, 3 areas irukku enoda cerebral cortex la. Confuse pannala. What are the areas? What are the areas of your cerebral cortex? Very good. Due to neuron cell bodies. Absolutely correct. Absolutely correct. Very good. Very good. So they have sensory areas. Okay, motor areas and large regions that are neither clearly sensory, okay, nor motor. And what are these regions called? In the regions nama enna solrom? Intersensory areas illa association areas nu solrom. Okay, called as the association areas.
and are responsible for complex functions like dash association, dash and dash. Yes, very good, very good. Hi, hi. இதுக்கான ஆன்சர் சொல்லுங்க பசங்களா. They are involved in intersensory association. Okay, intersensory association. Okay, memory, very good, very good. Memory and communication, superb, superb. இங்க எழுதிறேன். Okay, they are involved in memory and communication. Okay, ஒரு வேர்டுமே இதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இப்ப வந்து reflex arc, reflex action இல்ல, sense organs இல்ல. So more question will be asked on brain. கண்டிப்பா ஒரு question based on brain, ஒரு question based on neuron. It can be on neuron or transmission of neuron. இது ரெண்டுல கண்டிப்பா ஏதாச்சும் கேட்பாங்க. I am fine. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? How are you? Yes. Fiber of the tracts are covered with the myelin sheath, which constitutes the dash part of the cerebral hemisphere. Okay, the fiber of the tract constitutes, covered with myelin sheath, which constitutes the dash part of the cerebral hemisphere. Who will tell me this? Who will tell me this? ரொம்ப ஈஸி, ஒரே ஒரு குட்டி வேர்டு தான், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேர்டு தான். Yes, inner part. Okay, they give a opaque white appearance to the layer, hence is called the dash. So what do we call it as? We obviously call it as white matter. So அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? White matter ன்னு சொல்றோம். Okay, yes, super, super. Okay, next பார்க்கலாம். The cerebrum wraps around the structure. So இது வந்து என்னோட structure. That structure is wrapped around by cerebrum. What is that structure called? It starts with the letter T. It starts with the letter T. சொல்லுங்க பசங்களா, what is it? Very good. It is thalamus. Okay, which is a major coordinating center for dash and dash signaling. What is the function of thalamus? It helps in sensory and motor signaling. Okay, very good, very good. Sensory signaling, motor signaling. Super. Okay, super. Can we continue? Can we continue pasangla? Next, few more questions, that's all. Dash lies at the base of the thalamus. Thalamus inga irukna adloda base la, adanal da adu vandu hypothalamus nu solrom. That's why we call it as hypothalamus. Okay, hypothalamus. So the hypothalamus is ரொம்ப முக்கியமான part. Okay, the hypothalamus contains a number of center which control. What all does hypothalamus control is very very important. It controls temperature, it controls hunger, and it controls thirst. Okay, so what do they control? They control temperature. Okay, they control hunger, and they also control thirst. Okay, yes. Yes, urge to drink, eat, everything is controlled by your hypothalamus. Okay, so in the hypothalamus ki idu oru function matrum illa, it is also an endocrine gland, correct? So it also contains several groups of it also contains several groups of dash which secrete hormones called dash. Okay, it contains several group of neurosecretory cells. Okay, which secrete hormones called hypothalamic hormones. Okay, எனக்கு குவிக்கா யாராச்சும் hypothalamic hormones சொல்றீங்களா? What are the hypothalamic hormones? At least few of them. 3 இருக்கு, at least 1 இல்ல 2 4 இருக்கு actually. யாராச்சும் 2 சொல்றீங்களா? hypothalamic hormones இப்பதான chemical coordination எல்லாம் முடிச்சோம். Hypothalamic hormones, GnRH, gonadotropin releasing hormone, okay, somatostatin, then you have ADH, antidiuretic hormone, then you have oxytocin. Okay, these are all your hypothalamic hormones. Hypothalamic hormones. புரிஞ்சுதா எல்லாருக்குமே? Yes, super. Okay, அது வேற, அதை பத்தி அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, yes. Now
Very good, very good. ADH, antidiuretic hormone, oxytocin. Very good, very good. Yes. We'll move on. The inner parts of the cerebral hemisphere and a group of associated structures like dash and dash form a complex structure called the dash or dash. இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. ஓகே, என்னோட பிரெயின்ல என்னோட cerebrum மட்டும் இல்லாம ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. One starts with the letter A, another starts with the letter H. What are they? What are they? Anybody? Very good, very good, super. We call it as amygdala, okay, or hippocampus, okay, and they form a complex system called limbic lobe or system. Okay, super, clear. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? Can I get a victory sign? ரொம்ப நாள் ஆச்சு victory sign சொல்லி. Can I get a victory sign in the chat section? Can we continue? So நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்க மைண்ட் இப்ப ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. தயவு செஞ்சு இந்த சாப்டரை இன்னொரு வாட்டி டெஸ்ட் எழுதிருங்க, PDF டவுன்லோட் பண்ணி, or please read NCERT again. Do any of these two things. Okay, we will continue. Yes. Shall we continue? Last few set of questions. Along with the hypothalamus, dash is involved in the regulation of sexual behavior, okay, expression of emotional reaction and motivation. So namak motivation enga irundhu varudhu? It comes with hypothalamus. Hypothalamus kulla innor oru particular structure irukku. What is that? Ippada adha padichom. Yes, it is limbic. Okay, limbic system. Very, very important. namalku vara kovam, namalku vara ella kind of emotions, right? Sometimes we feel angry, sometimes we feel so sad, depressed, okay, and mari emotion alla control pandrathu vandu hypothalamus enoda limbic system matrom da. Okay, now let's move on to midbrain. The midbrain is located between the thalamus and hypothalamus of the dash and pons of the dash. Idu romba easy ana question. Thalamus and hypothalamus of what? Forebrain. Okay, I will change the color of the forebrain and the pons of the hindbrain. Okay, romba easy ana question. Yeah, a canal called dash passes through the dash. Oru canal irukku. What is that? It passes through the dash. In the midbrain, there is a canal. What is that canal called? Anybody? It is called cerebral aqueduct. Okay, which passes through the midbrain. Midbrain என்றது ரொம்ப குட்டியான region தான். Okay, yes, super, super. Next, the dorsal portion of the midbrain consists of 4 round swellings called what? They has 4 round swelling. அதோட பேர் என்ன? What is that name? It again starts with C. In brain, everything starts with C. Cerebrum, cerebellum, okay, cerebral hemisphere, corpus callosum. நிறைய Cல இருந்து இருக்கும். அதனால தான் நிறைய கன்ஃபியூஷனும் ஆகும். Yes, very good, very good. Corpora quadrigemina. Okay, corpora quadrigemina. Okay, இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? Quadனா என்ன? 4. Quadrilaterals படிச்சிருப்பீங்க மேக்ஸ்ல. Quad 4, that's it. 4 round lobes in solirukanga. Yes, now we'll move on to hindbrain. What does the hindbrain comprises of? Anybody? What does the hindbrain comprise? It comprises 3 regions. One is pons, next is cerebellum, okay, the next one is medulla. Medulla oblongata nu kuda solrom. Yes, pons, cerebellum and medulla oblongata. In the cerebellum வந்து நம்ம little cerebrum னு சொல்றோம். Okay, cerebellum is called little cerebrum. Now, pons consist of dash that dash different regions of the brain. What does the pons consist? ரொம்ப easy. What does the pons consist? That dash different regions. Yes, it consists of fiber tract, okay, that interconnects different regions of the brain. Okay, very good, very good. Next, question number 77. Cerebellum has very dash
in order to provide the dash for many more neurons. What does the cerebellum have? The cerebellum have very convoluted, okay, they are highly convoluted. Yes, in order to provide the space, right, in order to provide the additional space in eldala onu tappilla, for many more neurons. Okay, superb. Increase surface area, absolutely correct, very good. The medulla of the brain is connected to the dash. The medulla of the brain is connected to the dash. Romba easy ana question. The medulla of the brain is connected to the dash. Very easy. Spinal cord. Okay, done pasangla. Superb, superb. Yes, we have last question. This is the last set of question. Medulla contains centers which control. In the medulla andradhu romba mukkiyamaana vishayam. It controls 3 important things. Can anyone tell me what are the 3 important things that medulla controls? Anybody? It controls respiration, okay, cardiovascular system, and it also controls gastric reflex. Okay, yes, this is very important. In the line romba mukkiyam. So நான் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்றேனோ அதை கண்டிப்பா மார்க் பண்ணிக்கோங்க, because I remember reading it in PYQs. Okay, yes, very good, very good. So என்னோட respiration chapterலயும் படிச்சிருப்பீங்க, medulla oblongataல ஒரு pneumotaxic center இருக்கு, so that is going to increase my rate of respiration ன்னு சொல்லி, அதே தான் இங்கேயும். Okay, superb. The major regions make up the brain stem. Brain stem ன்னு ஒன்னு இருக்கு. What are the regions of the brain stem ன்னு கேக்குறேன். What are the regions of the brain stem? Anybody? Anybody? It is your midbrain, pons, okay, midbrain, pons and medulla. Superb. Okay, medulla oblongata. And the stem marina structure irukkolla, adnala da the brain stem nu solranga. Yes. Next, brain stem forms the connection between the dash and the dash. So this brain stem is acting like a connecting link between what and what in kekranga. Yes, what is the answer? Very easy. Between the brain and spinal cord. Okay, between the brain and spinal cord. Super, super. Yes, that's it. We complete the chapter. So idla edach vittirukoma kedaiyadunu nenikren. Verum and neural mechanism, impulse la da sila statement la A, B, C nu irundhuchi. So I couldn't incorporate it as a question, so I have not taken it. Very good, very good. Nariya per solliட்டு இருக்கீங்க. இளவெண்ணில். Nice name. Okay, we'll continue. This is your entire brain. So இதுதான் ஒரு stem மாதிரின structure இருக்குல்ல, so அதனால தான் அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், brain stem ன்னு சொல்றோம். Okay, so this is the cerebral hemisphere, corpus callosum, which is a fibrous tract, okay, that is going to separate your right and your left cerebral hemisphere. Then you have your cerebral aqueduct, inga theriyudha, okay, and then you have your this is your cerebellum, you have your medulla, and the medulla continues as spinal cord. Okay, that's about this. அடுத்தது, this is very very important. I thought I should explain to you. Okay, தெரிஞ்சவங்களுக்கு okay, தெரியாதவங்களுக்கு நான் explain பண்றேன். So this is an axonal membrane. So இங்க உள்ள வந்து axoplasm ன்னு சொல்றோம். Okay, outside positive, inside negative. So when the membrane is resting, there is no entry of sodium ions. Okay, இப்போ இங்க வந்து ஒரு impulse இருக்கு. Imagine I'm touching an hot object. This region gets activated. So when it gets activated, the sodium channels will open. So when the sodium channels open, the sodium ions get inside. Okay, so inside it will become positive, outside it will become negative. Okay, inside it will become positive, outside it will become negative. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, இது வந்து இந்த potential வந்து அப்படியே spread ஆயிட்டே போகுது. Spread ஆகும்போது இந்த பின்னாடி இருக்க region வந்து திருப்பி polarized ஆயிருது. Okay, so that's very 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 important to understand. Yes, last 15 days give revision man, short revision, quick revision. Sure கண்டிப்பா அந்த planning எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. Okay, that's about today's session pasangla. So இது என்ன, what is this picture? It is a picture of generation
and conduction of nerve impulses. Okay, yes, yeah. How was the session? Did you guys revise something, learn something? ஓட கண்டிப்பா நீங்க நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன்றதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி were you able to revise something? Yes. Okay, what do you want? Next session enna pannalam? You guys tell me, we will go accordingly. Yes, what session do you guys want next? ஒரு quick revision தான் இதெல்லாம். Okay, இதெல்லாம் யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்? படிச்சவங்களுக்கு தான் யூஸ்ஃபுல். Okay, படிக்காதவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. They might feel it bored, right? படிச்சவங்களுக்கு சூப்பர் யூஸ்ஃபுல், ரொம்பவே நல்லா யூஸ் ஆகும். Thank you. Okay. Yes, Pasangla, thank you so much. Stay tuned. We will have more such interesting session. So, in the week, ஒரு quiz plan பண்ணலாம். Okay, 2 quiz plan பண்ணலாம். We will do 11th தனியா 12th தனியா ஒரு quiz plan பண்ணலாம். We will do a week quiz. Thank you so much. I want last 15 from April 15th. Definitely. அப்போ ஒரு we'll actually have a crash course kind of thing only for biology. Okay. Yes. Thank you. ரொம்பவே எலாபரேட்டாவும் பண்ண முடியாது because உங்களுக்கு டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும். ஸோ அதனால குவிக்கா ஒரு ஒன் ஷாட். ஓகே, ஆல் சாப்டர்ஸ் என்னென்ன முக்கியம், எந்த டாபிக் வந்து பிவைடிஸ் வந்திருக்கு, ப்ரீவியஸ் இயர் டாபிக்ஸ் வந்திருக்கு, ஸோ அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி we will actually have a session. Sure. Thank you, Pasangla. Take care. Bye. Have a good night. Take care. Bye. Don't forget to download this PDF and do solve this. Thank you so much.